Good evening. I am Doctor Rajapriya Ayyappan from Srinivas Priya Hospital, Perambur. This evening, let's talk about IUI and IVF, common procedures which are done in the field of infertility as treatment procedures. IUI, as you all know, is termed as intrauterine insemination, and IVF, it's the abbreviation for in vitro fertilization. Now, infertility or childlessness is a rising problem in today's life, urban life, a race with time, and almost 10% to 15% of young married couples do face this problem. Now, considering there are lots of infertility centers, how do you make your choice of treatment? Should you opt for IUI or IVF? Now, the various factors which are looked upon by the fertility clinicians are: what is the age of the couple? The male and the female, the age definitely is important. Then comes how many years are they married, and how long have they been trying for the baby, and what is their body weight, what is their lifestyle, what is their habits, what is their occupation. All this becomes important in planning treatment. A good history taking is important. Primarily, if you see, if it is more than 30 years of age, then the clock starts ticking for the woman, because with age, the egg's potential starts falling down. Habits like tobacco, smoking or chewing, and high intense type A lifestyle leads to stress and sleep disturbance and body weight distortion, which again can affect the egg and sperm potential. As we go through the history, we try to understand if this is the first time they initiating treatment or have they taken no treatment so far. And with relevant examination of the male and female genitalia, a plan is drawn as to what investigations they can do, like the hormonal profile for the male and female, an ultrasound of the female organs. It is usually a transvaginal ultrasound to understand whether the uterus has any lesions like fibroids, endometriosis, whether there are any cysts in the ovary, and to check if the tubes are patent. Now, the fallopian tubes play a big role in deciding treatment. Fallopian tubes have to be open, patent and functional for IUI to be successful. Usually, if someone is married within 3 to 4 years of life, they are just initiating treatment, and if they are a good candidate for IUI, in the sense the woman has follicles and she is producing eggs, the tubes are open, and the male has a decent 7 parameters profile. For instance, it should be more than 5 to 10 million of fast moving sperms, they qualify for IUI. A good 28-day cycle, the egg releases around 14th day, but with irregular cycles and polycystic ovaries, we have to wait till 20-21 days from the time the last menstrual period. We ensure that the follicle has ruptured, then time the IUI. A single well-designed intrauterine insemination gives equally good results. The results are usually 10 to 15% successful, and the cost is around 5 to 10,000 rupees per attempt of IUI. 3 good cycles of IUI usually gets the woman pregnant if the basic parameters are met. Now, supposing 3 to 4 cycles of IUI don't work, if the woman is elderly age, if the male is of elderly age, and if their egg reserve and sperm reserve is compromised, say the woman has a low AMH and low follicle count, and the male also has very low sperm count, less than 5 million each time a semen sample is produced, or if the tubes are blocked, or there are added conditions like unexplained infertility, endometriosis, polycystic ovaries, then there is a need to go to the next level of treatment, which is IVF, or still more advanced ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Now, in this treatment, all which happens in the human body in the fallopian tube is replicated in the embryology lab. That means the woman's follicles which are made to grow, we aspirate the eggs, check the egg quality. Similarly, the semen produced by the male, the sperms are checked for quality. A good sperm and a good egg are mixed together to create an embryo in the lab. This embryo cannot be visible to the human eye, it is only visible in a microscope. It is grown for a period of 3 to 5 days, and either a day 3 or a day 5 transfer is done, if the woman's uterine lining is good and it appears receptive enough. Sometimes a fresh transfer does not happen, and decision is made to do a frozen embryo transfer, which may happen anywhere from 1 to 2 months later, where only the uterine lining is created and the embryo is transferred. Now, in a good IVF or ICSI program,
the expected success rate is on an average around 40%. Again, the woman's age and the various parameters with respect to the quantity of the eggs, with respect to the quality of embryos, the success rate can go as low as 5%, 10% if someone is more than 40 years of age, or as high attempt. So when we decide on treatment, we have to understand the various factors of the background of the patient, the fertility potential of the male and the female, the cost economics, and whether they have understood the success rate of the treatment. Any treatment works good if it is taken at the right time. It is important for an IUI or an IVF to be done at the right time. If someone is delaying the treatment cycle and opting for IUI at a much later time, then it may not give the expected results. So too IVF. When somebody is offered IVF, then there is the decision to be taken at the right time. If the AMH is very low, sperms are occasional sperms and they are delayed, it may go to a point where even 30-40% success rate is not possible. And it is important to go through a proper counseling session to understand that each treatment cycle will be a process of what nature can offer for that person when they are trying with their own eggs and sperms. When their own eggs and sperms are not giving optimal results, only then donor egg or donor sperm comes into the scene. It is natural. When we bypass the defective product, then the success rate becomes high as well. And couples need to understand all this before they embark on treatment. Those who are of elderly age, more than 35, those who are married more than 3 years, those who have already got some known problem in their system, for them to involve a fertility clinician from the beginning, the time when they are planning the baby. So today, premarital counseling, pre-pregnancy counseling, all this aids to understand their fertility potential and to plan their baby. End of the day, to achieve the joy of parenthood, proper timing and utilizing their fertility potential with the right clinician, with the right understanding, with patience and with perseverance, victory is possible, parenthood is possible. So thanks for spending this time and listening to me this evening. Thank you so much for your speech. So one of our followers, Vijay Manikam, has asked that is there any health difference between IVF baby and normally conceived baby? So today technology in all forms is giving man the promise that we can match nature. That is the fight of technology. And in vitro fertilization is today a very long-standing treatment. As early as 1978, we had the world's first baby, Louisa Brown, born. So we have perfected and mastered the technology that with good quality control measures, the baby born through technology is as good as the baby that is born naturally. We are continuously following up these babies to make sure that if there have been any setbacks, we need to correct it. And this is a continuous endeavor and research. I can assure that most centers follow the principles laid down by international standards and the baby born is as good as the natural baby. Now that's what we were exactly saying. IUI and IVF are interventions offered by the fertility clinician. The first aim during the first consultation is to find out what is not going right. Why is it this couple are not able to conceive? And for natural conception, the key factors are the right age, and they should have approached the doctor within a couple of years of marriage. Their lifestyle should be good, their habits should be right, and most important, she should be having regular menstrual cycles or treatment to help her get eggs on time. And with respect to the male, at least 10 million of motile sperms are necessary. Normal sperm parameters, if you see, 80 to 100 million of fast moving sperms are there. So at least we should match close to that, at least 10 million, and at least one tube. The uterus has 2 fallopian tubes, at least one tube should be patent. So if within say 3 to 6 months of trying natural methods of treatment, like having regular sexual intercourse 2 to 3 times in a week, or at least having intercourse roundabout when ovulation is happening, only then we progress to IUI or IVF. Thank you so much for your answer, ma'am. And another follower has asked, Vijay is asking that can age affect the success of IUI and IVF? Definitely age is key. If we see traditionally as Indians, by the time 19 to 24 years of age for the woman is the best age to conceive. However, with modernization,
priorities have shifted, the age of marriage has shifted, and I must say that still nature works in its own clock. That has made no change. The minute the age of the woman crosses 30 or particularly 35, and the minute the age for the male crosses 40, it definitely starts showing senility on the egg and sperm. So age does matter a lot. Thank you so much for the answer, ma'am. So, one of our followers is asking that can you please explain a bit in Tamil about IUI and IVF? Yes, ma'am. Like the success range of IUI and IVF. IUI is a procedure. விந்து உள்ள வைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் அது ஐயுஐன்னு சொல்லுவோம். ஐயுஐ ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, பெண்ணுக்கு கருமுட்டை வளர்ச்சியை அல்ட்ராசவுண்ட் மூலியமா கண்காணிச்சு ஒரு மாசத்துல ஒரு நாள் தான் கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகும். அந்த பர்டிகுலர் ட்ரீயை ட்ராக் பண்ணி எக்கு டியூப்ல பிக்கப் ஆகிற ஒரு தருணத்துல ஆடை விந்து கொடுக்க சொல்லிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளவு முடியுமோ பெட்டர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் பெட்டர் மொட்டிலிட்டியோட அதை கர்ப்பப்பையில செலுத்துறது தான் ஐயுஐ ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். IUI ட்ரீட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு சராசரி 10 முதல் 15% வரை வெற்றி வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு அட்டெம்ப்ட்லயும். அதுக்கு சுமார் 5 முதல் 10,000 ரூபாய் செலவாகும். IUI ட்ரீட்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் ஆப்டிமைஸ்டா பண்ணோம்னா இந்த வெற்றி வாய்ப்பை எதிர்பார்க்கலாம். குறைந்தது ஒன்று அல்லது 2 தரமான கருமுட்டைகள், ஒரு ஓப்பனா டியூப் இருக்கணும், குறைந்தது 5 முதல் 10 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இல்லாம கருமுட்டைகள் மிக குறைவு, டியூப்ல அடைப்பு இருக்கு, கர்ப்பப்பையில சில பிரச்சனைகள் இருக்கு, ஆண்களுக்கு விந்தணுக்கள் 5 மில்லியன் கூட இல்ல, திருமணமாகி 3-4 வருடங்கள் ஆயிற்று, அனைத்து விதமான மருந்து மாத்திரைகளும் வேலை செய்யலைன்னு வரும்போது IVF டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம். இதுல எதெல்லாம் இயற்கையா பெண்ணின் கர்ப்பப்பையில டியூப்ல நடக்குதோ அதெல்லாமே லேப்ல நடத்தி கருவையே உருவாக்கி அந்த கருவை 3-5 நாட்கள் வளர்த்து கண்ணு தெரியாம பதிஞ்சு நஞ்சுக்கொடி ஃபார்ம் ஆகி அம்மாவோட ரத்தத்தோட இணைஞ்சு வளரணும். அதுக்கு பொதுவாக எடுக்கிற சக்சஸ் ரேட் 40%, பட் அதிகபட்சம் நம்மளால 60% வரைக்கும் போக முடியும். ஒரு இளமையான வயதுல கரெக்டான தருணத்துல பண்ணோம் அல்லது கருவோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு IVF எக்ஸி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சுமார் 2 லட்சம் செலவாகும். இன்றைய காலகட்டத்துல இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கு, உரிய நேரத்துல நம்ம அதை பண்ணணும்ன்றது நம்ம வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா காலதாமதம் பண்றதோ அல்லது ஒரு மனசுல நம்பிக்கை இல்லாமலோ ஒரு டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்றது வெறும் ப்ரோக்ராம பண்றது இல்லை, அந்த கப்பலுக்கு புரிய வச்சு அவங்க தமிழோ தெலுங்கோ ஹிந்தியோ மலையாளமோ மொழி சார்ந்து அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த வெற்றி வாய்ப்பு கட்டாயமா கிடைக்கும். ஸோ அதுல ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ளுதல். ரெண்டாவது, ஒரு வாட்டி நமக்கு தோல்வி ஆனாலும் மனசு தோய்வடையாம IVF-ஓ IUI-ஓ ஒரு 2 to 3 attempts நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பா நமக்கு அது வெற்றியை கொடுக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆன்சர் மேம். ஸோ எனக்கு பர்சனலாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. லைக் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தா லாங் டேர்ம் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? சரி, கண்டிப்பா ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்னால இன்றைய தருணத்துல அகேன் நம்ம 1970s நம்ம இந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள என்டர் ஆகி இன்னைக்கு 2025க்கு வந்துட்டோம். எல்லா டெக்னாலஜியுமே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே தானே இருக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஐபோன் இருக்குன்னா எவ்ரி இயர் இட் கெட்ஸ் பெட்டர். ஸோ ஈவன் அவர் டெக்னாலஜி ஹஸ் காட் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர். நாங்க இப்போ ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா 8 நாட்களுக்கு தான் ஒரு பெண்ணுக்கு இன்ஜெக்ஷனே போடுவோம். மினிமம் 8 days இன்ஜெக்ஷன்லயே அவங்களுக்கு ஃபாலிக்கல் வளர்ந்துரும் தான் சொல்றோம். அண்ட் அதே மாதிரி நல்லா இருக்கிற கருவை தான் கர்ப்பப்பையில வைக்கணும் அப்படின்னு வரும். இன்னைக்கு செலவு பண்ண ரெடியா இருக்கிறவங்க ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன், ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ், அந்த மாதிரி எவ்வளவோ வித டெக்னாலஜி இருக்கு ஃபர்தரா அதை ட்ரை பண்றதுக்கு. பட் செலவுகளை நம்ம குறைச்சு, ஏன்னா செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே நாம தான் செலவு பண்ணிக்கணும் குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா லாங் டேர்ம் ஹெல்த் ரிஸ்க் இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். கண்காணிப்பிலேயே இருக்கிறாங்க. அந்த பர்டிகுலர் பெண் தாயாகணும்னு வந்திருக்காளே தவிர அவ அடிப்படையா ஆரோக்கியமானவன். ஸோ கண்டிப்பா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமா ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்கள ஆரோக்கியமா இல்லாம ஆக்குறது நோக்கம் இல்லை. எந்த ஒரு மருந்தோ மாத்திரையோ அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு டைமிங் வச்சுக்கணும். ஒரு 3 to 6 months தான் நம்ம மருத்துவ கண்காணிப்பு இல்லாம எந்த விதமான மாத்திரைகளும் எடுக்கக்கூடாது. போற டாக்டர் கிட்ட நம்ம கரெக்டா சொல்லணும், நான் இத்தனை நாள் இந்த மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதும். ஸோ எங்களுடைய எய்முமே மினிமம் டைம், மினிமம் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து இவங்களை தாயாக்கணுன்றதான் எங்களுடைய எய்முமே. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம்.
ஸோ நம்மளோட இன்னொரு ஃபாலோவர் ரகுன்றவர், ஸோ ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் தட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் IUI சைக்கிள் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் இஸ் தேர் எனி டைம் கேப் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்? வளர்ந்துருச்சு, நம்ம வந்து ஒரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறோம், 2 ஃபாலிக்கல் வளர்ற இடத்துல 5-6 ஃபாலிக்கல் வளர்ந்துருச்சுன்னா அப்போ ஒரு கேப் கொடுப்போம். அல்லது பேஷண்ட்டோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் திடீர்னு ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, செகண்ட் சைக்கிள் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி சிங்க் டவுன் ஆகுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த தன்னால வந்து அதை அடுத்த சைக்கிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு மனோதைரியம் இல்லை, அல்லது பாசிட்டிவிட்டியே இல்லை, அல்லது பயப்படுறாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டைமிங்கை வந்து டிலே சைக்கிள். ஸோ அது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபெட்டிக், மனோ ரீதியாக ஃபெட்டிக் அல்லது பொருளாதார ரீதியாக அவங்க ரெடியாகனா கேப் கொடுப்போம். பட் வித்தின் 4-5 months 3 cycles தாராளமாக பண்ணலாம். பேக் டு பேக் சைக்கிள்ஸ் இஸ் நாட் ராங். பட் அதுக்கான எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த பேஷண்ட்டோட ஹெல்த் என்டேஞ்சர் ஆகல, அவங்க மென்டல் ஹெல்த் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு, அவங்க ஃபினான்ஸ் ப்ரெஷரோட எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலுமே தட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த ஃபினான்ஸுக்கு ஆன்சர் ஆகணுன்ற ஒரு ப்ரெஷர்ல 3rd cycle of IUIக்கு போயிடுவீங்க. ஸோ ஐ வுட் சே the doctor has to decide if it is safe to go. It is not wrong to do 2 to 3 cycles back to back. Thank you, ma'am. So another question Dhanush is asking. So fertility patients வந்து லைக் சைக்காலஜிக்கலாக அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் மாதிரி ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா. See, today after the ART law 2021, every fertility center is expected to have a counselor as part of the team. இப்போ எங்களுடைய சென்டர் Srinivas Priya Hospital Home Fertility Center இருக்கு. Before and after each treatment, counseling is given. அதாவது pre-treatment IUI IVF counseling is given. It is given by me as a fertility clinician, and I also have a professional psychologist who is there as a counselor. Why so na? It's a lot of mental game also. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வர வரைக்குமே பாசிட்டிவா வருமா, நெகட்டிவா வருமா, என்னால ஏதாவது தப்பாயிடுமா, என் ஹஸ்பண்ட் இவ்வளவு செலவு பண்றாரு, நான் இவ்வளவு செலவு பண்ணனேன், ஐ ஷுடன்ட் டு அ மிஸ்டேக் என்ற ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கும். போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ்னு வந்தாலே அதுவே ஒரு தனி பயத்தை கொடுக்கும். நான் நிறைய மாசம் வரைக்கும் நல்லபடியா போயிடுவேனா, மிஸ்கேரேஜ் ஆகாம இருக்குமா. ஸோ இட் இஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் கவுன்சிலிங் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கோர்ஸ்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போகும்னு நினைப்போம், திடீர்னு டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும். எப்போல்லாம் டீவியேஷன் ஆகுதோ இன்டர்மிட்டன்ட் கவுன்சிலிங் பை த கிளினிஷியன் அண்ட் பை த ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கூட இட் இஸ் கீ. லைக் IUF IUI தவிர வேற ஏதாவது ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? See, these are interventions, assisted reproductive techniques எடுக்கும்போது it is IUI, IVF and ICSI. But other than that, நம்ம வந்து surgeries இருக்கு, fertility enhancing surgeries. For instance, ஒரு சிஸ்ட் பெருசா ஓவரியில இருக்கு, அதை எடுப்பதன் மூலம் அந்த ஓவரிக்கு ஒரு பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்க முடியும்னா சாக்லேட் சிஸ்ட் ரிமூவல் இஸ் டன். அதே மாதிரி யூட்ரஸ்ல கரு எங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், மயோமா அப்படின்ற ஒரு கட்டி அந்த கர்ப்பப்பையோட கரு உட்கார இடம் சப்மியூக்கஸ் மயோமாவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னா பை ரிமூவிங் தட் we can improve their fertility chances. So fertility enhancing surgeries play a big role. அதே போல ஆண்களுக்கு வெரிகோசீல்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அந்த வெரிகோசீல்னால அவருடைய விந்து உயிரணுக்களோட குவாலிட்டி கம்மியாகுதுன்னா அது ரொம்ப செலக்டிவா பண்ணணும். ஆல் தீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாருக்கும் பண்றதில்ல. இப்ப 10 பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா we today have strong international recommendations. இவங்களுக்கு தான் சர்ஜரி பண்ணணும், இவங்களுக்கு பண்ணா பலன் இருக்கும் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிக்ட் கிரைட்டீரியா. Fertility enhancing surgeries definitely have a role. And இந்த IUI IVF ICSI nuances இருக்கு. அப்படின்னா சின்ன additional procedures இருக்கு, like pre-implantation genetic diagnosis. சில பேருக்கு ஃப்ரெஷ் அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு. ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குமா, லைக் இதுதான் அதோட கேப், இல்லை இன்னுமே பெட்டரா அட்வான்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு? See, இன்னைக்கு வந்து மனுஷன் வந்து we are going into a phase like anything is possible, sky is the limit அப்படின்ற மாதிரி. So in fact இப்போ ரீசெண்டாவே what Sunita Williams has proven is if something has to happen in a time duration but it doesn't happen, I will still survive it into. So man is constantly fighting against nature is I can do it. So obviously எங்க ஃபீல்ட்லயும் டெக்னாலஜிக்கு இன்னும் ஃபுல் ஸ்டாப் வரவே இல்லை. things are going as இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஓவேரியன் ரிசர்வ் ரொம்ப சின்ன வயசுல நார்மலா சனமட்டப்பை ஓவரியோட ரிசர்வ் வந்து 40-45 வயசுக்கு மேலதான் குறையும், அப்பதான் அவங்க மெனபாஸை நோக்கி போவாங்க. பட் இப்போ வந்து நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் நிறைய மாறினதுனால, லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப மாறினதுனால யங்கர் ஏஜ்லயே யங் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து எக் பொட்டன்ஷியல் குறையுது. பை த டைம் தே ஆர் 25 to 30 years of age எக் ரிசர்வ் குறையிறவங்களை பார்க்குறோம்.
யங் மென்னுக்கும் ஸ்பெர்ம்ஸ் ரொம்ப குறையிறத பார்க்குறோம். இப்போ இந்த குரூப்புக்கெல்லாம் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் சொல்லி ஒரு டெக்னிக் போயிட்டு இருக்கு. வெறும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே போதே அதை எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் ஈவன் இஃப் ஷி கம்ஸ் அட் 32 அவங்களுக்கு திடீர்னு அந்த நம்பர் 0க்கு போகலாம். பட் அவங்க ஸ்டோர் பண்ண எக்ஸை வச்சுட்டு ஷி கேன் பிளான் ட்ரீட்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன். அதே போல கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால இன்ஸ்டன்டா எக்கும் ஸ்பெர்மும் இல்லாம போகும். அவங்களுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு ஆங்கோஃபர்டிலிட்டின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி இருக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கமிங் இன் அ பிக் வே. எங்கெல்லாம் வந்து எங்களால ஏன் 60% தான் சக்சஸ் கொடுக்க முடியுது, ஏன் 100% கொடுக்க முடியலன்னும் போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு ப்ரிடிக்ட் இவங்களுக்குலாம் அவங்க ஓன் எக் ஓன் ஸ்பெர்ம்ல இப்படி வரும். அண்ட் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. ரிஜுவினேஷன் ரிலேட்டட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஐம் ஷூர் இந்த நெக்ஸ்ட் 10 years அவர் ஃபீல்டு வில் ரேஸ். நாங்கள் ஒரு காலத்தில் 10% சக்ஸஸ்ல இருந்துட்டு இன்னைக்கு 60% ப்ளஸ்ல இருக்கும். ஸோ ஐம் ஷூர் ஃபியூச்சர் வில் ஹோல்ட் மோர் ப்ராமிஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின், PCOS அண்ட் endometriosis, ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு IVF அண்ட் IUIல சக்ஸஸ் ரேட்? பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் வந்து அது ஹியூமன் ஃபேஸ் மாதிரி. ஜஸ்ட் ஃபாலிக்கல் இன்டியூசிங் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாலே சில பேர் பிரெக்னென்ட் ஆயிடுவாங்க. மெஜாரிட்டி வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் தேவைப்படும். இதுக்கெல்லாம் கட்டுப்படாதவங்க மட்டும்தான் 3 or 5 years மேரிட் எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாதவங்க மட்டும்தான் IUI. லாஸ்ட் ரிசார்ட்ன்றது IVFக்கு போவாங்க. எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இஸ் ஆல்சோ a similar condition. இது ரெண்டுமே வந்து chronic conditions which are always there. They're genetically programmed. Individual to individual அது எவ்வளவு மேனிஃபெஸ்ட் பண்றது அப்படின்றது. இப்போ மனுஷக்குள்ள இருக்கிற கோபம் மாதிரி எல்லாருக்குள்ளேயும் கோபம் இருக்கு. பட் அது சில பேர் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது சில பேர் சில தருணத்துல தான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சில பேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனா பண்ண அது அபாயகரமா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படிதான். குவைட் கண்டிஷனா அது இருந்துட்டு இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள எக்கச்சக்க டேமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். அதையும் ஸ்டேஜிங் பண்ணுவோம். ஸ்டேஜ் 1, 2, 3, 4. அட்வான்ஸ்ட் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ல மட்டும்தான் IVF ART மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டே தவிர எங்களுடைய நோக்கமும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேப்லெட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் ட்ரீட்மெண்ட் போகும். போத் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் நீட் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் பர்சனலைஸ்ட் அப்ரோச் அண்ட் மை ரிக்வெஸ்ட் வுட் பி டு கோ டு த ரைட் டாக்டர் ஹூ இஸ் ட்ரெயின்ட் டு ஹேண்டில் PCOD and endometriosis. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ இன்னையோட செஷனில் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸோட கொஷின்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் டைம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல மீட் பண்ணலாம். Thanks from Rajapriya Ayyappan. I'm so happy that men are more interested to know about infertility because as husbands அவங்க கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட் வந்து வைஃப்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐம் so glad that all men got involved in today's program and to understand how the world of infertility works.